Hello friends, I hope you're doing well. Welcome to Learning English Lessons. مرحبا مجددا أصدقائي. لنتعرف معا على جمل بسيطة للتعريف عن نفسك. لنبدأ. What's your name? What's your name? ما اسمك؟ My name is أسماء. اسمي أسماء. My name is كريم. اسمي كريم. My name is ليلى. اسمي ليلى. How old are you? How old are you? كم عمرك؟ I am 25 years old. I am 25 years old. عمري 25 سنة. I am 10 years old. عمري 10 سنوات. I am 30 years old. عمري 30 سنة. What do you do? What do you do? ماذا تفعل في حياتك؟ ما عملك؟ I'm a teacher. I am a teacher. أنا معلمة. I'm a student. أنا تلميذ. I'm a housewife. أنا ربة بيت. Where are you from? Where are you from? ما بلدك؟ من أين أنت؟ I am from Morocco. I am from Morocco. أنا من المغرب. I am from Egypt. أنا من مصر. I am from Algeria. أنا من الجزائر. Where do you live? Where do you live? أين تعيش الآن؟ I live in أكادير. I live in أكادير. أعيش في مدينة أكادير. I live in Canada. أعيش في كندا. I live in France. أعيش في فرنسا. What do you like to do? What do you like to do? ماذا تحب أن تفعل؟ ما هي هواياتك؟ I like to draw. I like to draw. أحب الرسم. I like playing football. أحب لعب كرة القدم. I like singing. أحب أن أغني. Now tell me about yourself. حدثني عن نفسك. حاول الإجابة عن هذه الأسئلة. What's your name? My name is. How old are you? I am years old. What do you do? I am a. Where are you from? I'm from. Where do you live? I live in. What do you like to do? I like.
أصدقائي، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذا الدرس. أراكم في الدرس القادم. Have a good day.